With more than 3,000 wind turbines, Muppandal is the biggest onshore wind farm in India. Landowners have sold parcels of generational land to companies, with the hope that the villagers will experience better jobs and amenities. So, இதோட டெவலப்மெண்ட் அடுத்து ஏன்னா இந்த ரோடு தான் அடுத்த டெவலப்மெண்ட். ஸோ இந்த இடம் கண்டிப்பாக ஏறும். எப்படி இருந்தாலும் அவங்க கொடுக்குற ஆஃபர் ப்ரைஸோட 2 வருஷம் கழிச்சு வரும்போது எங்களுக்கு கூட தான் இருக்கும். As land prices shoot up, not everyone on the ground is happy. நாங்கள் எவ்வளோ லேண்டெல்லாம் கொடுத்துருக்கோம், எங்களுக்கு ஏதாவது கரண்ட் பில் சார்ஜ் கொஞ்சம் கம்மியாக பண்ணலாம்ல? இங்கே வந்து ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க, ஆரலாய்மொழி காற்று வந்து அம்மியை வந்து அசைக்கும். 1992ஆம் ஆண்டு வந்து இன்னைக்கு வந்து தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் மூலமாக வந்து விண்டு மில்லை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு இன்ட்ரொடக்ஷனுக்காக வந்து ஒரு விண்டு மில் போட்டாங்க. அதோட ஜென்ரேஷன் வந்து நல்ல அதிகமாக இருக்கிறதுனால இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ஆரலாய்மொழி என்டையர் ஆரலாய்மொழி ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து விண்டு மில் தான் அதிகமாக இருக்குது. Muthukumar, a native of the Kanyakumari district, serves as the president of the Aralvaimozhi Town Council since 2022, representing the local government. இன்னைக்கு வந்து கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் 52 பேரூராட்சி இருக்குது. அரலாய்மொழியில் வந்து இன்னைக்கு வந்து 52 பேரூராட்சியிலே இங்கே தான் பாப்புலேஷன் மிகுந்த பேரூராட்சி. இன்னைக்கு எந்த பேரூராட்சியிலுமே 52 பேரூராட்சியிலுமே இன்னைக்கு விண்டு கிடையாது. The Western Ghats, a mountain range along the western coast of India, significantly influence the wind patterns in the region where Aralvaimozhi is located. When the wind from the Arabian Sea passes through, the mountain range acts as a barrier, forcing the winds upward, generating strong breezes on its sheltered side, where the wind farms are situated. இல்லை சார், இது ஃபஸ்ட்டு சிக்னேச்சர் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க. காளிமுத்து சார் மட்டும் அங்கேருந்து எல்லாமே எடுத்து கொடுத்துருக்காரு. Muthukumar comes from a farming family and has witnessed the change to the development of the town firsthand. டால்மியா சிமெண்ட் கம்பெனி அவங்க ஒரு மினிமம் ஒரு 100 ஏக்கருக்கு மேலே வாங்கியிருக்காங்க. ராம்கோ சிமெண்ட் கம்பெனி அவங்க ஒரு 100 ஏக்கருக்கு மேலே வாங்கியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பாண்டியன் கெமிக்கல்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் அவங்க ஒரு 100 ஏக்கர் மேலே வச்சுருக்காங்க. இங்கே உள்ள லேண்டு எல்லாம் அவங்க வாங்கி இன்றைக்கி விண்டு மில் போட்டு, இந்த விண்டு மில் வந்ததுனால தான் இன்றைக்கி வந்து நாங்கள் வந்து ஒரு அடையாளமாக தெரிஞ்சுது. Siva Raja is a senior engineer with RS Windtech Engineers, a company specializing in wind turbines installations and maintenance. டாப் கவர் போட்டாச்சா? ஆமாண்ணே, டிஸ்பாஸ் கண்டிஷனில் இருக்குது. நாளைக்கு வண்டி வந்துச்சுன்னா ஏற்றி விட்டுலாம். ரெடி. ஓகே. டிப்ளமோ இன் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிச்சிருக்கிறேன். படித்து முடித்த உடனே இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணேன். ஓகே ஆகிடுச்சு. சரி, ஓகே, அது எலக்ட்ரிக்கல் ஃபீல்டில் விருப்பப்பட்ட ஜாப், அதனால் வந்தேன். Siva Raja lives in Aralvaimozhi and has been working at the Muppandal Wind Farm for the past 20 years. இந்த தொழிலில் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் மெக்கானிக்கல் மொத்தம் ஒரு 40 மிஷின்ஸ் என் கண்ட்ரோலில் இருக்குது. என்ன பிரேக் டவுன் ஆனாலும் சரி, எந்த விதமான ப்ராப்ளங்கள் எதுனாலும் சால்வ் பண்ண வேண்டியதுக்கு முழு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நான் தான். 80.082
As part of his responsibilities, Sivaraja conducts daily inspections and ensures the operational performance of wind turbines. ஜென்ரலாக இன்றைக்கி வந்து மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா விஷுவல் இன்ஸ்பெக்ஷன். இதுக்கு வந்து எனக்கு கீழே ஒரு 10% ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க டெக்னீஷியனாட்டு. அவங்களுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறது, அவங்களுக்கு என்ன ஒர்க் பிளான் பண்ணுறது, அவங்களுக்கு சேஃப்டி ப்ரிகாஷன் கொடுக்குறது எல்லாமே என்னோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. Typically, a wind turbine tower consists of the tower. Taller towers aim to capture more wind energy. The blades, to spin and turn the shafts and generator. And the nacelle contains gearbox and generator. A small amount of electricity triggers the blades to start to spin. The shaft turns the generator and produces electricity. The amount of current produced depends on the size of the wind turbine's overall structure, including the generator size. The current is directed to the ground, sent to a transformer, and eventually to the primary power grid. ஒரு டர்பைனுக்கு வந்து இப்போ விஷுவல் செக்அப்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1/2 hour எடுப்போம். இப்போ மேலே ஃபுல்லாக நாசில் டு பாட்டம் செக் பண்ண வேண்டியிருக்கும். செக் பண்ண வேண்டியதுன்னா 1 hour எடுக்கும். ஜென்ரலாக மீட்டரில் ரீடிங், இபி மீட்டரில் ரீடிங் கரெக்டாக போயிட்டுருக்கா, மிஷினோட ரியாக்டிவ் பவர் ஃபேக்டர் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகிட்டுருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு, மிஷினோட இன்ஸ்பெக்ஷன் உள்ள பேனலில் எனி டெம்பரேச்சர் ஏதாவது இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கா, மேலே உள்ள கியர் பாக்ஸ், ஜென்ரேட்டர், ஆயில் டெம்பரேச்சர்ஸ் அண்ட் விண்டோட ஸ்பீடு எல்லாம் வெலாசிட்டி கரெக்டாக இருக்கா. Their goal is to ensure that each turbine consistently delivers a dependable and steady output. Each wind turbine in Muppandal can produce electricity ranging from 200 kilowatts to 1,650 kilowatts. The wind farm generates approximately 1,500 megawatts of electricity, enough to power over 1 million homes daily. The electricity generated by each turbine is sold to the Tamil Nadu Electricity Board, the state's power provider, by the owners of the respective wind turbines. Nixon is a land agent, locally known as a land promoter. He secures land for wind farm owners who buy up land space for turbines to be placed on. இது வந்து அக்ரிமெண்ட் போட்டிருப்பாங்க. இப்போ ஒரு அக்ரிமெண்ட்னா ஒரு பாயிண்ட்னு ஒரு இது பேசிக். ஒரு பாயிண்ட்னா 1.5 ஏக்கர். The land space is measured and determined by the diameter of the wind turbine's rotor. Typically, a wind turbine requires 1 to 1.5 acres of land space. Small-sized land plots are still sold by individual landowners. அவங்க என்ன சில ஓனர்ஸ் வந்து லேண்ட் ஓனர் வந்து இண்டிவிஜுவலாக வருவாங்க. வந்து சொல்லுவாங்க என்கிட்ட வந்து 2 ஏக்கர் இருக்குது, 3 ஏக்கர் இருக்குது, நீங்கள் பாருங்க. அப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா பக்கத்தில் நியர்பை மிஷின் இருக்கும், ஏற்கனவே போட்டிருப்பாங்க. அப்போ இந்த மிஷினுக்கும் நம்ம சென்டர் பாயிண்ட் ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது. அப்போ அந்த ரோட்டா டயா வந்து வேரியேஷன் ஆகும். அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்மளுக்கு வந்து ஏரியா வந்து வாங்க முடியும். சொல்லிட்டீங்களா அவங்கள்ட்ட நாளை வருது சொல்லிட்டீங்களா? Nixon earns a variable commission rate from each successful land transaction. Being in the field for more than a decade, he has witnessed firsthand the change in the land pricing. பண்ணியிருக்கு. முன்னாடி நல்ல டெவலப். இப்போ வந்து ரெண்டாவது வந்து இந்த பாயிண்ட் வேல்யூ வந்து முன்னாடியோடி இப்போ வந்து கம்பெனியை பேஸ் பண்ணி நல்லா ரேட்டுங்க ஏற்றிருக்காங்க. இப்போ நல்ல ரேட்டாக இருக்குது. இது இயர் கூட லேண்டோட வேல்யூ கூடுது, டபுள் ஆகிருக்கு. As Aralvaimozhi continues to modernize, more opportunities knock on Nixon's door. As a land agent, he's constantly on the hunt for potential new lands based on the demand by wind farm owners. Today, he's meeting with Alex, a landowner. மீட்டிட்டு இருக்காங்க, இவரோட ஜாயிண்ட் ஆட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க.
அவர் தான் சொன்னார், விண்டு டர்பைனுக்கு ஒரு லொக்கேஷன் இருக்குது, ஒரு 2.25 ஏக்கர் இருக்குன்னு சொன்னாங்க. Alex, like his late father, is an architect by profession. He currently owns a 2.3-acre land parcel. ஆக்சுவலாக இதுலேருந்து ஒரு 1 கிலோமீட்டர்ஸ் 1.5 கிலோமீட்டர்ஸ் போனீங்கன்னா சிட்டி ஆரம்பிச்சிருது. ஸோ நீங்கள் கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா இதுலேருந்து ஒரு 1/2 கிலோமீட்டருக்கு அந்த சைட்லேயே ஃபுல்லாக என்னட்டு விண்மில்காரங்க இது பண்ணுறாங்க. இங்கேயும் ஃபுல்லாக வந்து கேட்டுட்டு இருக்காங்க. இது வந்து ஊரணியா? ஆமாம். இது மழை தண்ணி தேங்கி நிற்கிது. ஆமாம், நிற்கிறது அப்படியே நிற்கிது. ஓ, நிற்கிது. ஆமாம். எத்தனை அடி ஆகும்? இது ஒரு 2 அடி 2-3 அடி ஆகும். 3 அடி ஆகும். இந்த வாழை இந்த சைடு நம்மளுக்கு தானே? வாழை நமக்கு அதுதான். நமக்கு தானே? The space works well for Nixon. A land such as this is hard to come by. Nixon hopes to secure the deal. ஆனால் அதில் வந்து 2 பாயிண்ட் போடலாம், 2 லொக்கேஷன் வந்து நம்ம டர்பைன் போடலாம். இவங்க 2 மிஷின் போட்டோன்னா 2 மிஷினுக்கு தாராளம் வந்து உங்களுக்கு ஏக்கர் லேண்ட் இருக்குது. மீதி லேண்டை அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இடம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்கொயராக இருக்குது. எந்த வந்து இது வேஸ்டேஜும் இல்லை. இடம் பைபாஸ் பக்கத்துலேயே இருக்குது. இந்த மாதிரி லேண்டு கிடைக்க கஷ்டம். ஆனால் மீதி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 20 lakhs கொடுக்கலாம். But Alex is reluctant for a particular reason. நான் ஒரு ஆர்கிடெக்ட். எனக்கு இதில் ஆக்சுவலாக நிறைய கனவு இருக்குது. இந்த இதில் இருக்கக்கூடிய மரத்துக்கு கூட இன்னும் நிறைய பிளான்ஸ் டெவலப் பண்ணி அப்புறம் ட்ரீ ஹவுஸ் எல்லாம் கட்டி அதிலெல்லாம் எனக்கு இருக்கணும்னு ஆசையாக இருக்குது. சின்ன பிள்ளைகள் அதெல்லாம் ரொம்ப ஆசை உண்டு. அதுக்கு மேலே வந்து என்னோட ரிட்டையர்மெண்ட் லைஃப்பை என்ஜாய் பண்ணாலும் ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இல்லை. More than building a tree house, the land was passed down to him by his late father. இது எங்கள் அப்பா எங்களுக்காக விட்டுட்டு போனது. ரொம்ப பாசமாட்டு ரொம்ப லவபுளாக இந்த ஃபார்மை வச்சுருந்தாங்க. அப்போ எங்களால் இப்போ அந்த அளவுக்கு பார்க்க முடியலை. பட் இந்த ஃபார்மில் நிறைய அவரோட மெமரிஸ் இதெல்லாம் இருக்குது. அதனால் இந்த ஃபார்மை வந்து நாங்கள் கொடுக்குறது மாதிரி இல்லை. எங்கள் அப்பா எனக்கு கொடுத்தது, நாளைக்கு என் பொண்ணுக்கு நான் இதை கொடுத்துட்டு உன் தாத்தா கொடுத்ததுன்னு சொல்லணும்னு ரொம்ப ஆசையாக இருக்குது. அதுக்காக வச்சுருக்கோம். Despite Nixon's $24,000 offer, Alex feels the price will only go up from here on. ஸோ இதோட டெவலப்மெண்ட் அடுத்து, ஏன்னா இந்த ரோடு தான் அடுத்தது டெவலப்மெண்ட். ஸோ இந்த இடம் கண்டிப்பாக ஏறும். எப்படி இருந்தாலும் அவங்க கொடுக்குற ஆஃபர் ப்ரைஸோட 2 வருஷம் கழித்து வரும்போது எங்களுக்கு கூட தான் இருக்கும். யூனோ திஸ் பியூர் ஏர் வி டோன்ட் ஹேவ் அ ப்ரைஸ். எல்லாத்துக்குமே ப்ரைஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லிட முடியாது. இந்த வாழ்த்துல இருக்கக்கூடிய காற்றுக்கு மாதிரி தான் எனக்கு இந்த லேண்டும். அலெக்ஸோட திங்கிங் என்னென்னா, இனி ஒரு 10 years 15 years போனால் இன்னும் லேண்டு மார்க்கெட் ஏறும். அதனால் அப்போ சேல் பண்ணிக்கலாம்னு இருக்கலாம். லேண்டு மார்க்கெட் ரேட்டு ஆடியோ ஆஃபீஸ் வரனால மார்க்கெட் ரேட் எவ்வளோ கேட்காங்க உத்தேசம்? 3 தாண்டி வருது. 3 லட்சமா? 3 லட்சம் தாண்டி வருது. The oil crisis in the 1970s led India to reconsider its energy strategies, sparking interest in wind energy development in the 1980s. This shift was aimed at prioritizing sustainable, locally sourced energy solutions. In the early 90s, the government introduced tax incentives for the wind energy sector to promote its growth. Several energy companies came on board with their wind turbines, and the Muppandal Wind Farm was created. RS Windtech Engineers has been operating in Kanyakumari since the 1990s. The company oversees the maintenance of more than 1,000 wind turbines across India. Today,
Senior engineer Sivaraja and his team are amid the final stages of servicing the main component of a faulty wind turbine, the nacelle. கியர் பாக்ஸில் உள்ள பேரிங் ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு. பேரிங் ஃபெயிலியர்னால் அப்நார்மல் நாய்ஸ் வரும், கியர் பாக்ஸ் டோட்டலாக டேமேஜ் ஆயிரும். அதுக்காக நம்ம நாசியில் ஃபுல்லாகவே கீழே டவுன் பண்ணி ஃபுல்லாகவே சர்வீஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஃபுல்லாக எல்லா பேரிங்கும் ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோம். The nacelle, often likened to the brain of a wind turbine, houses three main parts: the gearbox, generator, and control system. The gearbox speeds up blade rotation for electricity generation, while the generator converts this motion into electrical power. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்மளுடைய ஒர்க் ஷாப் இது. இங்கே டிஸ்மேண்ட்லிங் பண்ணி செப்பரேட்டாக கியர் பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கியர் பாக்ஸில் உள்ள பேரிங் ஃபுல்லாக ரீப்ளேஸ் பண்ணுற பிளேஸ் இது. ரீப்ளேஸ் இங்கே வச்சு தான் பண்ணுறோம், திரும்ப ரீஅசம்பிளும் இங்கே வச்சு தான் நடக்குது. இப்போ நாளைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நாளைக்கு நம்ம வெளியே பார்த்த நாசில் வந்து நாளைக்கு மிஷினில் வந்து மேலே லோட் பண்ண போகிறோம். அதை வந்து நாளைக்கு எரெக்ஷன் பண்ணி நாளைக்கு அந்த மிஷினை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் பண்ணோம். Aralvaimozhi changed in the 1990s as wind farms began populating the landscape. Many locals sold their freehold agricultural lands for cash. As demand for land increased, so did the price. Today, pockets of land parcels are still negotiated and change hands through land agents. சார் என்ன சொல்லுங்கள் சார். அப்படி அங்கே வரணுமா? சரி ஓகே. நம்ம ஈவினிங் வரவா 5 o'clock? சரி ஓகே சார். ஓகே 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 ஓகே. அந்த லேண்டை பார்க்குது தானே? சரி வந்துடுறேன். ஓகே. முருகன் எங்கே இருக்கு? இடம் எங்கே இருக்கு? இதா இந்த லொக்கேஷனா? ஆமாங்க சார், இது லொக்கேஷன் பக்கத்தில் தான் இருக்குது. Nixon, a land agent, is meeting with Murugan, a local businessman. He has a piece of land up for sale. எதனாலும் வந்து என்கிட்ட கால் பண்ணிட்டு வாங்க. வந்து இந்த இடத்துல எப்போ பார்க்கணுனாலும் உங்களுக்கு யாரும் வரணும்னாலும் பாதையா? ஆமாம், இந்த இடத்துல நமக்கு இடம் இருக்குது. நம்ம ரிலேஷன் உள்ளவங்களுக்கும் இந்த பக்கம் நிறைய இடம் இருக்குது. சரி, இப்போ எனக்கு இப்போ நாங்கிறத விட எனக்கு ரிலேஷன்லாம் சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா பல லட்சங்கள் பல ஏக்கர்களை விற்றுருக்கோம். Murugan is actively seeking to sell his additional 2-acre land. He is aware that land price has increased and hopes for a good deal. விண்டு அதிகமாக உள்ள ஏரியா இருந்தாலும் எங்களுக்கு ஆரம்பத்தில் வந்து இந்த இடம் வந்து இப்படி இருக்குங்கிறது எங்களுக்கே தெரியாது. நாங்கள் அப்போ லேண்டெல்லாம் விண்டு ஃபார்முக்கு விற்றோம். ஏன்னா எங்களுக்கு அந்த இடத்த பற்றி சரியாக தெரியாதனாலே நாங்கள் அதை விண்டு ஃபார்முக்கு விற்று அது விண்டு ஃபார்முக்கு வந்து இப்போ தான் இந்தியாவில் ஃபஸ்ட்டில் இருக்குங்கிறது எங்களுக்கே தெரியுது. அதை வச்சு அவங்களுக்கு நிறைய வருமானம் வருது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அது விண்ட் ஃபார்மில் நல்ல உற்பத்தி உள்ள ஏரியா அப்படிங்கும்போது அந்த இடத்துக்கு கொஞ்சம் மதிப்பு கூடிச்சு. நிக்சன் சார் வந்து அந்த லேண்ட் வாங்கி விற்கிறதில் நல்ல புரோக்கராக இருந்தவர், நிறைய இடங்கள்லாம் வாங்கி விற்றுருக்குறாங்க. அது எங்களுக்கு தெரியும். அப்போ இவங்ககிட்ட சொன்னால் அதுக்கு தகுந்த இடத்த நமக்கு நல்ல விலைக்கு விற்று தருவாங்கங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில் அவங்க சாராக அந்த கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் நிக்சன் சார்னு சொல்லி அவங்களும் நல்ல மாதிரி விற்று கொடுப்பாங்க. ஏன்னா நிறைய இடங்கள் அப்படி விற்று கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ஒரு நம்பிக்கையில் இப்போ அவங்கள்ட்ட நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம். இந்த இடங்கள் அப்படி தெரியும். But a land sale such as this requires fulfilling several criteria, like zoning regulations, land ownership title verification, and infrastructure availability. After an initial assessment of the plot, Nixon looks into the legal aspects. Not all types of land, especially agricultural farming lots, can be sold to wind farms. கரண்ட் தமிழ்நாடு கேசஸ்ல இதுலயும் அந்த இதை பொறுத்தவரை இது இந்த லேண்ட் இஷ்யூவை பொறுத்தவரை நீங்க என்ன கவர்மெண்ட் லா படி இப்போ அக்ரிகல்ச்சர் லேண்டை வந்து விண்டு மில்லுக்கு விற்க முடியாது. ஏன் அதே மாதிரி அதை வந்து ஹவுஸ் பிளாட் ஆட்டம் கன்வெர்ட் பண்ணி விற்க முடியாது.
However, the land status can be converted if farming is not feasible. இப்போ நாங்கள் விவசாயம் பண்ண முடியலை, எனக்கு அதுக்கு உள்ள இப்போது நீர்ப்பாசன வசதி இருந்தால் தான் விவசாயம் பண்ண முடியும். அதனால் என்ன விவசாயம் பண்ண முடியலை, அந்த லேண்டை வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்க, மாற்றி அவங்ககிட்ட இருந்து ஒரு சர்டிஃபிகேட் வாங்குறாங்க. அதை பேஸ் பண்ணி தான் அங்கே சேல் பண்ணுறாங்களே தவிர மற்ற விவசாய லேண்டான்னு சொல்லி யாருமே சேல் பண்ணலை. Lawrence feels the general well-being of the locals has improved since the development of the wind farm industry. விண்டு மில் இங்கே வந்ததுனால அட்வான்டேஜ் பார்க்கும்போது பீப்புள்ஸ் அவங்களுடைய பொருளாதார நிலை நிறைய டெவலப் ஆகிருக்கு. ஒன்று சொல்ல போனோன்னா லோ ப்ரைஸில் இருந்த லேண்டெல்லாம் ஹை ப்ரைஸுக்கு சேல் பண்ணியிருக்காங்க. It's the beginning of an arduous day for the team at RS Windtech Engineers. They are ready to transport a repaired nacelle from a wind turbine back to the site for reinstallation. Senior engineer Sivaraja is overseeing the operations. இன்னொரு 5 மினிட்ஸில் மேலே தூக்க போகிறோம். இப்போ வந்து அதில் வந்து மேலே நாசிலில் வந்து சீட் பண்ணுறதுக்காக லொக்கேஷன் பெல்ட் போட்டிருக்காங்க. Despite the worksite being a mere 2 kilometers away, Sivaraja's crew must secure the nacelle firmly onto the lorry to minimize any potential movement or damage. Okay, sir. Okay. Speed 4.5. மிஸ்டேக் நடந்தனா கூட அசம்பாவிதம் நடக்க வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் நம்மளுடைய முழு கவனமும் அதனுடைய இதில் தான் இருக்கும். Over the past couple of weeks, the engineers from RS Windtech repaired a faulty wind turbine and are now ready to reinstall it. அதை வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும். நம்மளுடைய கேர்ஃபுல் கொஞ்சம் மிஸ் ஆனால் கூட என்ன வேணாலும் நடக்கலாம். ஆமாம், ஏன்னா கீழே வந்து நிறைய மேன் பவர் நிறைய இருக்கிறாங்க, ஒவ்வொரு டெக்னீஷியன் இருக்கிறாங்க. ரோப்பு பிடிக்கும்போது ஏதாவது ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் நடந்தனா கூட அசம்பாவிதம் நடக்க வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் நம்மளுடைய முழு கவனமும் அதனுடைய இதில் தான் இருக்கணும். வாட்டர் வைக்கணுமா? இல்லை, வெளியே தூக்கி வச்சுக்கலாம். அபேஸ் பண்ணிட்டு ஸ்விங் பண்ணுங்க. இப்போ ஸ்விங் பண்ணாங்க, டவரில் அடிச்சிடும். அபேஸ் பண்ணுங்க. ஸ்விங் பாஸ் அபேஸ். என் ஃப்ரெண்ட் கொஞ்சம் லூஸ் விட்டு பிடி. மேலே வந்து 3 பேர் இருக்கிறாங்க. 3 பேர் வந்து இப்போது நாசில் போல்ட் இருக்குல்ல, அதை வந்து போட்டுட்ருக்காங்க. இப்போ வந்து நான் மேலே போகக்கூடியவங்க மேலேருந்து நாசில் கிட்ட போன உடனே அவங்க வந்து மேலேருந்து கமாண்ட் கொடுப்பாங்க க்ரெயின் ஆப்ரேட்டருக்கு. அந்த கமாண்டை வச்சு இவங்க ஆப்ரேட் பண்ணுவாங்க. ஆப்ரேட் பண்ணும்போது அது கரெக்டாக மவுண்டிங் பண்ணுவாங்க. என்னுடைய பொறுப்பு என்னென்னா மேலேருந்து கொடுக்கக்கூடிய கமாண்டை க்ரெயின் ஆப்ரேட்டர்கிட்ட பாஸ் பண்ணணும். Reinstalling the nacelle will take about 8 hours of work, involving more than 25 men at different stages. இந்த 48 நம்பர் போல்ட்டு ஃபினிஷ் பண்ண உடனே திரும்ப நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும். இந்த 48 போல்ட்டும் போட்டு முடிச்சு ஃபுல் டைட் ஆனதுக்கப்புறம் க்ரெயினை வந்து ரோப் அரியா பண்ணி பெல்ட்டை ரிலீஸ் பண்ணி விட்டோன்னா நம்ம அடுத்த பிளேடை எரெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கான வேலைகளை நம்ம செய்ய ஆரம்பிச்சிடும். Meanwhile, a local businessman, Murugan, hopes to sell his plot of land to a wind farm company through Nixon, a land agent.
இந்த விண்டு ஃபார்முக்குள்ள பக்கத்தில் உள்ள இடங்கள்லாம் கிடக்குது, அதுக்கு தாண்டி இருக்குது. ஏன்னா அவ்வளோ இடமும் நம்ம எங்கள் தாத்தா கூட பிறந்தவங்க, அண்ணன் தம்பி மாதிரி, சித்தப்ப மாதிரி, அப்படி அந்த ரிலேஷன்ஷிப்லேயே இருந்து நிறைய இடத்த விற்றுருக்குறோம். ஆமாங்க சார், பரவாயில்லாமல் போயிட்டுருக்கு. Nixon is an experienced land agent. He can estimate the land's suitability based on several factors, including the legal aspects. முருகன் என்னன்னா, அது என்ன பிரச்சனைனா, பக்கத்து மிஷின் நியர்பை விண்ட் டர்பைனும் ஏபிசி இருக்குது. சி வந்து நியூ ப்ராஜெக்ட், இது எல்லாமே நியர்பையில் இருக்குது. As land space becomes filled with machines, pathways to access each turbine are crucial. Also, an additional 5 meters from the turbine's rotational diameter is a strict guideline for safety purposes. Murugan's land does not have that additional space. ஓனர்ஷிப்பில் வந்து இந்த லீகல்லையும் இஷ்யூ இருக்குது. பாத்தில் வந்து பட்டால ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 11 பேர் இருக்காங்க பட்டால. அதனால் வந்து அது பண்ண முடியாது இந்த ப்ராஜெக்ட். While some lands are deemed unsuitable for wind farm development, others have sold them in the past for a much lower price. எனக்கு 75 வயசு ஆகுது, அவளுக்கு 65 வயசு ஆச்சு. டெய்லி காலையில் 5 மணிக்கு எழுந்துச்சு பூவெல்லாம் பறித்து அவங்கள்ட்ட கொண்டு கொடுத்தா தான், பூ வியாபாரத்தை கொண்டு கொடுத்தா வரதான் எனக்கு ஒரு 200 ரூபா கிடைக்கும். Mahalingam, a farmer, sold a portion of his land in the 90s. He comes from a large family with 8 siblings who all inherited portions of generational lands. He's left with about 1.5 acres of land, which he uses for small crops. Some of his family members, including his sister, live within the community. கொஞ்சம் மீதி இருக்க இடத்தையும் அப்படி இப்போ ஒன்றும் இல்லாமல் சும்மா அப்படி கொஞ்சம் அப்படி தண்ணி அடைச்சிட்டு ஒரு சின்ன சின்ன பருவங்களை செய்துட்டு அப்படியே இருக்கும். நிலத்தினால எங்களுக்கு ஒன்றுமே கிடைக்கல, பண்ணி நாசம் ஆகிட்டு, காற்று வாழையெல்லாம் ஒடிச்சு போட்டுட்டு. Mahalingam sold 3 points of land to the wind farm developers. 1 point is equal to 80 cents, or 0.8 acres of land. He earned a total of 12 lakhs, about $14,000. This was in the 90s. அப்போ 1500 ரூபா தான் ஒரு சென்ட். ஆமாம், இப்போ ஒரு சென்ட் 5 லட்சம் ரூபா. இப்போ அந்த இடம் ஃபுல்லாக இருந்திருந்தால் ஒரு கோடீஸ்வரனாக இருந்திருக்கலாம்னு அப்படி சொல்லு. With the current value of land prices having shot up, Mahalingam and family are left with seller's regret. Mahalingam's family feels the wind farms could do more for the community. நான் என்ன சொல்கிறேன், நாங்கள் காத்தாடி இடம் கொடுத்துருக்கோம்ல, எங்களுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி ஏதாவது எலக்ட்ரிக்கல் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி தரலாம்ல காசு. நாங்கள் எவ்வளோ இடம் கொடுத்துருக்குறோம், எல்லாத்தையும் தமிழ்நாட்டில் டோட்டல் எல்லாத்துக்கும் ஒரே கரண்டாக தானே சார்ஜ் பண்ணுறீங்க. ஸோ இதோட டெவலப்மெண்ட் அடுத்து, ஏன்னா இந்த ரோடு தான் அடுத்தது டெவலப்மெண்ட். ஸோ இந்த இடம் கண்டிப்பாக ஏறும். அவங்களுக்கு யூனிட்டுக்கு நீங்கள் 2 ரூபா போட்டிங்கன்னா 150 கொடுக்கலாம். நீங்கள் எங்களுக்கு ஒர்க்கெல்லாம் கேட்கல, காத்தாடி இந்த நியர்பை ஆரலாய்மொழியில் இருக்குது, அவங்க ஏதாவது கொஞ்சம் பெனிஃபிட் பண்ணி கொஞ்சம் யூனிட் கம்மி பண்ணி காரலாம் காசு. இதே மாதிரி 1 2 3 காத்தாடி அந்த இந்த ரோல்லே எங்களுக்கு 3 காத்தாடி கொடுத்துருக்குறோம். 300 ரூபாய் விற்று அந்த காத்தாடியெல்லாம் ஓடுறது எங்கள் இடம் தான்.
சரி மனசு கஷ்டம்தான், விற்றது ஒன்றும் செய்ய முடியாது, எதுவுமே செய்ய முடியாது. அவங்க நிறைய வசதியானவங்க வசதியாக முடியும், நம்ம என்ன செய்ய முடியும்? விவசாயம் பண்ணவன் என்னைக்கும் விவசாயம் தான் இருக்க முடியும், கீழே அடிமட்டத்தில் தான் இருக்க முடியும்னு சொல்லி ஒரு சின்ன மன வருத்தத்தை சொல்கிறேன். On the other side of Aralvaimozhi, Ananda Kumar is grazing his cattle. He faces a peculiar problem due to the wind farm development. 4 தலைமுறை இந்த தொழில் தான் நாங்கள் பார்க்கேன். இப்போ நான் வரல 100 மாடு இருக்கும். மாடு வச்சு அதை விற்கக்கூடாது, நம்ம பரம்பரையை காப்பாற்றணுங்கிறத தான் வச்சுருக்கேன். விற்றுட்டு நான் போனால் நாளைக்கு இந்த தொழிலை பார்த்து அவசியம்லாம் வேறும். Kumar's cows need to graze, but most areas with wind turbines are fenced. ஃபாரஸ்ட்டில் அவங்க ஃபாரஸ்ட்டில் யாரும் உள்ள அலோடு கிடையாதுன்னு சொல்லி எங்களை நிப்பாட்டி வச்சிட்டாங்க. இல்லை ஒரு கம்பெனியாரும் ஒன்றும் சொல்ல மாட்டாங்க, ஒரு கம்பெனியாரும் பிரச்சனை பண்ணுவாங்க, போக்குவரத்து கஷ்டம். With the increasing installation of wind turbines, the distance that Kumar and his cows need to travel also grows longer. Consequently, they are compelled to graze alongside the main highway, which poses significant hazards. பென்சியை போடனால எல்லாருமே பைபால்ஸ் விடாங்க. அவன் பைபால்ஸ் ரோட்டுக்காரன் தான் நான் மாடு போயிட்டு போகணும். இன்னைக்கு மாடு இன்னைக்கு அண்ணா நிற்கிறா, இதை தண்ணி கட்டணும்னா இந்த ரோட்டை கிராஸ் பண்ணி தான் தண்ணி கட்ட பண்ணுவோம். நான் பரம்பரையாக இந்த தொழிலை காப்பாற்றேன். இயற்கையான புல்லு திங்கலைன்னா இது நோய் வரும், மாடு நோயும் சாவும். As the cattle face their problem, the birds too seem to have a hazardous issue. For over 10 years, Hopeland has been an independent ecologist focused on biodiversity research and providing environmental impact consulting services. He's based in Chennai, Tamil Nadu. Currently, as part of his research, he's conducting biodiversity studies in relation to wind farms. So biodiversity is basically all living organisms. It can range from your plants to birds to insects to reptiles to mammals. Apart from that, you have ecosystems diversity. Looking at why biodiversity is important, every movement that we make is connected to something else. And so effectively, when one species dies out in a location, it triggers a number of other cascading effects, which will sort of make the other species die out from the location, and the next one, and the next one. And so all these things are, in the end affect us. As an academic and advisor to policymakers, Hopeland is interested in the movement of diverse species in the Muppandal Wind Farm region. He also sees the need for better understanding and studies related to the wind farm industry. And somewhere here nearby now, there's another smaller bird. So this is a warbler. It comes all the way from parts of Europe. You can hear the chit, chit kind of call. What inspired me was basically that from the time I was a child, I had the opportunity to live around nature. So it started off with simple things like bird watching and rescuing a few injured animals and things like that. So if you take the windmill ecosystem, what's essentially happening is, for example, the raptors, which are birds of prey that feed on other animals, and they are removed from the ecosystem because they're either displaced because they're afraid of the windmills, or they're getting hit by the windmills and therefore dying. This definitely is a wind turbine hit because we can see remains of the parts of the body of the bird still linked to the feather. It's definitely a raptor or a bird of prey. The windmill has become the mega predator.
Hopeland, an independent ecologist, is keen to explore the impact on biodiversity in Muppandal's wind farm. There have been no direct study conducted here to my knowledge looking at the impact of wind farms or on birds or other wildlife here. According to Hopeland, winds shape the way birds use the space. Here, wind has the ability to shape not just what kind of birds or plants here, but also, everything from your plants, which we perceive that can't move, but actually move with the help of birds and other things. So what I'm doing now is what is called a carcass survey all around a wind turbine. And you look for, dead birds that could be hit by the wind turbine. Here we have a carcass. As you can see, the feathers are scattered, so it could be, within a time frame of a month, so you don't have parts of the body left anymore, but only chunks of the feathers. So this is also how a carcass will look like when you're finding it. So this is again a raptor. Like I said, raptors are more prone to sort of getting hit by the turbines because they're mostly using the warm air to get the lift and things like that. The windmill has become the mega predator, playing the role of birds that feed on other birds. Hopeland's initial findings point him in a direction where he thinks the food chain is broken. But, in a normal good ecosystem, you would have animals like that who are called scavengers. So they will come and feed on these things. But in this case, it's most likely that this just got basically decomposed into the soil is what is most likely to have happened. Hopeland gathers data, such as the distance between the carcass and the nearest windmill, to support his study. This definitely is a wind turbine hit because we can see remains of the parts of the body of the bird still, linked to the feather. So the decomposition has happened right here. It was not necessarily eaten by an animal. If it was eaten by an animal, you shouldn't see signs of decomposition mostly. Now we'll go back and sort of analyze and look at, what species it could be based on, comparing it with other specimens or photographs. At the conclusion of his study, Hopeland will consolidate his findings and provide policymakers with recommendations in an effort to protect the area's biodiversity. If we understand, let's say that, during the migratory season is when most birds are getting hit. A corridor needs to be maintained for them, for example. When they have met their targets, the windmills are stopped by the company. Generally have cutoff time for the windmills to be running. Then can we come up with a policy that optimizes both conserving the birds, providing them a safe passage during the migratory period, and meeting our energy targets? As the head of the town council, Muthukumar is at an important event for Aralvaimozhi. ஆரல்வாய்மொழியில் இதுக்கு முன்னாடி இத்தனை ஆண்டு காலமாக குழல் விளக்கு தான் இருந்துச்சு, டியூப் லைட்டு தான் இருந்துச்சு எல்லா போல்லையுமே. ஆரல்வாய்மொழி ஃபுல்லாக எல்இடி லைட் இன்னைக்கு பாஸ் ஆகிருக்கு. அதன் அடிப்படையில் இன்னைக்கு இந்த போலில் இன்னைக்கு எல்இடி லைட்டை இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். The LED lights are known for its energy efficiency, longevity, safety, and environmental friendliness. The change from fluorescent lights to LED is yet another milestone of growth for the town. Over the years, the town and its residents have seen exponential growth, thanks to the wind industry's presence and development. இந்த விண்டுமில் இவ்வளோ வந்ததுனால எங்களுக்கு என்ன பெனிஃபிட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, ஆரல்வாய்மொழி இன்றைக்கி டவுன் பஞ்சாயத்துக்கு பெனிஃபிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, இன்றைக்கி எத்தனையோ கம்பெனிகள் அதை வச்சு இன்றைக்கி ஒரு
மினிமம் வந்து ஒரு 100 கம்பெனிக்கு மேலே வந்து ஒவ்வொரு ஓனருடைய கம்பெனிகள் அங்கே ஜிஎஸ்டி எடுத்து அவங்க வந்து தொழில் வரி டேக்ஸ் கட்டிகிட்டு இருக்காங்க. அதுபோல் எங்களுடைய பேரூராட்சிக்கு இன்கம் வந்து அந்த கம்பெனி மூலமாக வர வருவாய்கள், அந்த மாதிரி பெனிஃபிட்ஸ்கள் வந்துட்டுருக்கு. இது போக வந்து இன்றைக்கி எல்லா கம்பெனிக்காரங்க இங்கே வரதுனால என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சிஎஸ்ஆர் ஃபண்டில் வந்து அந்த ஆரல்வாய்மொழி தேவைக்கு வந்து ஒரு 5 பஸ் ஸ்டாண்ட் நீடு அப்படின்னு சொல்லி கேட்ட உடனே அங்கே ஒரு பஸ் ஸ்டாண்டே இது வந்து இல்லை, அது ஒரு பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு அது ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அப்படி அப்புறம் ரோடு வசதிகள், இப்போ ஒரு கேஎல்ஆர்எஃப் ஒரு கம்பெனியில் வந்து ஒரு விண்டு மில் கம்பெனியில் ரோடு போட்டு கேட்டிருக்கோம். Muthukumar feels the advantages of having a wind farm industry outweigh the disadvantages, such as the wind turbines guarantee lasting up to 25 years. 92லேருந்து ஆரம்பித்த விண்டு மில் வந்து இன்னைக்கு தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்து மூலமாக போட்ட இன்னைக்கு விண்டு மில்லே இன்னும் ஓடிட்டுருக்கு. அதனால வந்து 100ல் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபவுண்டேஷனில் வீக் ஆகி சில விண்டு மில் வந்து ஃபயர் ஆகி அந்த விண்டில் வந்து சிலது வந்து ஆக்சிடென்ட் நடக்குது. அந்த லீஃப் இலைகள் வந்து சில ஊர்களில் வந்து உழுது அப்படி டேமேஜ்லாம் இருந்துகிட்ருக்கு. அதனால வந்து மைனஸும் இருக்குது, ஆனால் அதோட இது ப்ளஸ்ஸும் இருக்குது. என்னோட ஏஜ் வந்து 29. நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு 12th முடித்து அதுக்கப்புறம் வந்து 2013 வரை 3 வருஷம் டிப்ளமோ எலக்ட்ரிக்கல் பண்ணேன். இங்கே வந்து எப்படின்னா காத்தாடி சம்மந்தமான ஒர்க்கில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து அதனால் இந்த ஜாப்பு தேடி வேலைக்கு வந்து ஜாயின் பண்ணேன். நான் இங்கே வந்து ஒர்க் ஷாப்பில் டெக்னீஷியனாக இருக்கேன். Siva, an engineering graduate, joined the industry straight out of college. அப்போ வந்து விவசாயம் ஆகும். எங்கள் விவசாய இடத்தெல்லாம் இதில் காத்தாடி போட்டிருந்தாங்க. அப்போ அதிலேருந்து எனக்கு காத்தாடி மேலே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகி அதனால தான் நான் பிஇ முடித்தேன். பேச்சுலர் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் முடித்து மெக்கானிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் எடுத்திருந்தேன். அப்புறமா இந்த கம்பெனி ஆர்எஸ் விண்டெக்கில் வந்து நான் இன்டர்வியூ மூலமாக தான் செலக்ட் ஆகி ஜாப்புக்கு செலக்ட் ஆகினேன். Many of Aralvaimozhi's youngsters are looking into the wind farm engineering industry as a career. இளைஞர்களுக்கு வந்து இதனால் ஜாப் வேகன்சி கிடைக்குது. முன்னாடி வந்து இங்கே வந்து விவசாயம் ஒத்துந்தான் இருந்துச்சு. அப்போ யங்ஸ்டர்ஸ்க்குலாம் வந்து எந்த ஒரு இண்டஸ்ட்ரியுமே இந்த சவுத் ஜோனில் கிடையாது. கரண்ட் வந்து எப்போவுமே தேவை, அதனால் அந்த ஜாப்பு எல்லோரும் யூஸ் பண்ணிடுவாங்க. Back at the work site, Sivaraja and his team are at the final stages of reinstalling the wind turbine. The nacelle has been securely mounted on the tower. It's time for the team to lift the massive blades off the ground. This is the most crucial aspect of the process. அந்த ரோப்பு கரெக்டாக இருக்கா, அந்த ரோப்போட பொசிஷன் கரெக்டாக இருக்கா, அந்த பிடிக்கிற பர்சன் வந்து எல்லாரும் கரெக்டாக நிற்கிறாங்களா அப்படிங்கிறது எல்லாம் செக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம பிளேடை வந்து லோட் பண்ண முடியும். இந்த பிளேடு இப்போ நம்ம பிளேடோட இந்த ரோப்பை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னா அதுக்கு ஒரு அபவுட் 20-25 மேன் பவர் வேணும், கண்டிப்பாக அவசியம். அந்த ரோப்பை லாக் பண்ணி பிடி. அடிக்க போங்க, அடிக்க விடாத. புடிச்சியா. ரோப்பை வந்து உடை. லூஸ் விட சொல்லு. Sivaraja has been on the job for more than 16 years. He has dismantled and reinstalled nacelles and the blades from various sized turbines. But he knows the risk of anything going wrong is always present. இது ஒர்க் வந்து இது பிளேட் ரோப் பிடிக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப ரிஸ்க்கான ஜாப்பு. அதனால வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும். Sivaraja and his team are concerned with the wind speed. Any higher, they must stop work. டென்ஷன் வந்து விண்டு அதிகமாக இருக்கிற இடத்துல பிளேடு ரோட்டார் தூக்கும் போது கண்டிப்பாக டென்ஷன் வரும். அந்த ரோப்பு பிடிக்கக்கூடிய சமயத்தில் அது பிரச்சனைகள் வரும்போது நம்ம விண்டு அதிகமாக இருந்ததுன்னா அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். பாரு, கூம் டவுன். ஓகேமா. ஓகே.
5 hours later, the reinstallation is complete. The successful completion of the reinstallation project is just another day's work for Sivaraja and his crew. டுமாரோ மார்னிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேபிள், ஜென்ரேட்டர் கேபிள், பவர் கேபிள் இருக்கு இல்லையா, அந்த பவர் கேபிளை மேலே லே பண்ணி கனெக்ஷன் கொடுத்து கம்யூனிகேஷன் ஃபுல்லாக செக் பண்ணி நாளைக்கு ரன் பண்ணுவோம். வானிலை இன்னைக்கு நம்மளுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கு, அப்படி தான் சொல்லணும். ஓகே சார், ஒர்க் வந்து இன்னைக்கு நல்லா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிஞ்சுட்டு அதனால் வி ஆர் ஹாப்பி.